The month of May is the Global Mental Health Month. The Zimbabwe government recognizes the seriousness of the issue and it established the 2016-2020 strategic plan. The mental health situation has been made worse by the difficulties brought about by COVID-19. Welcome, Rutendo, to the show. Thank you so much, Nyari. And welcome, Chris, to the show. Thanks for You're welcome. Guys, mafambira pano kuti tinzwisise nyaya mental health kuti rikubata sei especially vechidiki but tichidawo kunzoti vechirume zviri kufamba sewo. Madzimai echidiki kana mukanzoti mental health chii chinouya mupfungwa dzenyu Rutendo? Mental health kuvasikana normally inyaya yepfungwa chaidzo, pfungwa, zvirwere zvemupfungwa, but hazvireve kuti munhu anotomuka akarara achitonzwa kuti pfungwa dzangu dziri kurwadza, but inyaya yekuti hadzizoshinya but chinenge chichikonzeresa pane mafactors akasiyana siyana. Nyaya dzemarelationship chaidzo dzinokonzeresa mental health illness. Musociety matakagara chaimo kutoshaya mari chaiko zvinotokonzeresa mental health. Saka mental health to me is how we feel and how we think and how we behave. Okay, saka mental health is how you feel. But mati hazvigwadzi zvenyu. Mental health ndio inenge yakuzobuya kukonzeresa kuti physically tinogona kuzonzwa kurwadziwa, but not kuti mentally unenge uchitonzwa kuti pfungwa dzangu dzarwadza. Saka zvirwere zvepfungwa izvi zvinogona kutoitawo ndo patinozoita na BP paya ndizvo vana na high blood pressure. Okay, my god, tabva tatopinda vakomana vechidiki tisati tanyatsopinda muvasikana vakadzi vechidiki. Vakomana vechidiki kana takananga nemental health zvii zvinouya mupfungwa Chris, zvii zvaunofunga zvinosangana nevakomana vechidiki takanangana nemental health? Maonva ndakazvita vakomana vechidiki sesu mararamiro atinoita zvinokonzera kuti munhu apedzera akumwa doro eji yake ichiri diki, akuona kuti pfungwa dzake dzakukanganisika through akamwa doro, zvinoita kuti aite sei zvisanyanya kupinda mubrain dzake. Saka zvirwere zvacho zvakamira sei, chii chinokonzeresa? Because pautotudza kuti vechidiki vanozomupedzera vamwa doro vachitadza kudhila nepressure yezvirwere zvepfungwa, but zvii zvinokonzera kuti vakomana kana vechidiki kana kuti even varume vechidiki kana even vechikuru vapinde muzvirwere zvepfungwa? Inyaya yekuti magarisiro anenge vakaita ndiona ngemental health inoizvo chirwere chinopinda maari through vavakidzani kana nyaya mararamiro avanoita atinoita like inini ndosangana maissues ekuti ndawana musikana tikangokanganisikana mukunzwisisana zvakaipa kuti tipedze ndakumwa doro. Saka ndakaona kuti musikana chaindopa pressure zvokutozo ko ingawani vakomana vanenge vachinzi havana pressure yekudaro yekutoti tozoita stress. Munotostreswa nevasikana here? Zvakanyanyisa but hauzviburitsi hangu but wega unongoni. Okay, so stress yevasikana, what else zviri kukonzeresa kuti vakomana vachidiki vazopinda mukuzonoabuse alcohol sekutaura kwauri kuita uku? Nyaya dzevasikana mukugarisana, kana takatasa kugarisana zvinhu zvakaita sei zvinoita kuti munhu azosvika pakuti ndakurwara nechirwere chepfungwa? Ende kuti munozviona here kuti munhu ari kurwara nechirwere chepfungwa kana kuti zvinhu zvekuti mumwe munhu anogona kutongorwara ega musingamunzwisisi? Anogona kurwara ega usinganzwisisi, anogona ngonyarara kuchiziva munhu achifara achidii, but ona munhu anenge akangonyarara chii akwanise kuzodudza kuti inyaya yekuti ndakasangana neproblem yekuti musikana ndaide kufambidzana naye akandidhumanisa, akandichekaramba kana kuti ndakazomona ane mapesi akawanda, zvinozoita kuti munhu azopedzera akumwa doro. Saka nyaya dzevasikana pane zvimwe here Chris zvokuti unoti zviri kukonzera varume vechidiki kana kuti even varume in general kuti vapinde panyaya dzepfungwa apa? Zvakati wandei kusanganisira magarisano atinoita kudzimba, tinowanikwa tisingaende mabasa, chakuchiva zvipa next
takutora pesa takukakavadzana nevanext door nemanebha edu. Magarisiro atinoita vakuru tinoshaya respect sekuti hatina basa ratiri kuita, hatina zvatiri kuita zvinotipa mari. Takukanganisa kana takupota tichikumbira kumabhawa, takukumbira chidoro zvakuita kuti tipeze takunetsana nemakuru sekuti maeji edu ndo achiri kutsvaga, takunonetsana nemakuru kwatiri. Nyaya dziri pakati pemagarisiro edu ana adiki isusu. Rutendo, takanangana nemadzimai echidiki, zvii zviri kusangana nemadzimai echidiki? Vasikana kazhinji mental health illness, let me try to differentiate. Kungoti mental health tiringotaura nyaya well-being yedu mupfungwa medu, but kana takutaura nyaya mental health illness takutarisa kunetsekana kwepfungwa. Saka the main problem iri kusangana nesu sevasikana vechidiki inyaya yekutoshaya mari chaiko. Uri musikana kutoshaya mari chaiko kunoita kuti pfungwa dzako dzinetsekane, because ndinoda kurukwa, I need to get my nails done, ndinoda airtime. Haisi bling here ungatobva warwara pfumu unotonetsekana because nepeer pressure. Ndinoenda kuchikoro, vamwe vanenge musoro yavo yakagadzirwa zvakanaka, nzara dzavo dzakagadzirwa zvakanaka, inini ndototanga kufila kunge I don't belong to that group. Saka zvinotoita sei zvinondi-affecta mentally. Then the other thing is musociety chaimo matinogara, maybe inini I have a way yandinoda kana kudresa nayo, but vamwe vanhu havazviaccept. Ndakafamba unotonzwa macomments, vanhu vakupasa macomments, and izvozvo zvichatoita zvichandi withdraw from the society and ndichafila kunge I belong there. Another thing is nyaya yema-relationship, like I mentioned earlier on. Izvozvo I'm 25, vamwe vari kuroorwa, vari kuita sei, inini handitorina kana relationship yacho. Zvinoita sei zvinotokuaffecta, vakatowana vanhu vanenge saka you see kuti we end up ndakupinda mudepression, ndakumukawo ma-mood swings. Itori mental health, ma-mood swings, ndatongomuka ndakunzi ane ma-moods agarike naye, zvinoramba futi zvakundi-affecta as well. Wow. What is it that you are going through as a person as it regards mental health? We're hearing vasikana nevakomana vechidiki practical issues dzekushayikwa kwemari, dzekutodana nevasikana chaiko, kuroorwa. Rutendo, ndandisingazvizivini, nhai Kristu munoitawo pressure yekuroora here imi vakomana vechidiki, kuti tugototi ndatozoita chikurwara pfungwa nenyaya yepressure yekuroora? Age tikashaya kuudzwa nevakuru, karamba tiri mupressure yeupweyo hwana udiki. Kunzi ucharoora rini Chris? Vamweona vamwe vako vese varoora. Vakomana munoiwana here pressure iyoyo kana kuti ndeye vasikana chete kuda kuroorwa? Iripo patiri vakomana. Iripo pressure yakadaro. Okay. Nhai Rutendo, so do you think that it is also your responsibility to deal with your own mental health? Because my examples are mapa. Alright, toti kutsvaga mabasa, of course that is a practical necessity. Vanhu vanofana kuwana mabasa, and it's something that the nation should work on. Kuona kuti vechidiki vawana cheuviri anditega. But kana takanangana nenyaya yekuti shuwa kuda zvinhu, hazviseriwo zvekuti kumba kwenyu unofana kunge wakangorayirika uri munhuwo angoriwo neorder yake yekuti nekuti uchatoita stress kautorwarira mota yepa next door. Yeah, ichokwadi. I think pane zvimwe zvinhu zvekuti you can deal with your mental health wega. Pane pamwe pekuti unonoti obviously my parents angu haasi kukwanisa ku-afford this, or even though ndichizvida kuti ma-friends angu anazo, but I have just to accept reality kuti ndo zviripo. But pane mamwe self-discipline, because life ungaita munhu akaita sei, alright, uri musikana wechidiki, ukati kumba kwedu vamwe ndiri kucollege, vamwe vane ma-nails, vane misoro dzakanaka, vane chi nechi. Mulife mako uchangoramba une pressure, kutombotiwa zokuroorwa kwachoni. Murume wako akutoti vepa next door anoitirwa zvekuti life yako yotongoita yekuti vamwe vari kuti at what point are you going to be content, because there's always going to be someone who's doing better than you in life. Saka you have raised a very important point ipapo kuti kutotadza kuita content zvinotokonzeresa mental illness.
kuti watongotadza kugutsikana nezvauinazvo zvinoita sei zvinotokonzeresa mental illness. And from there ndopo unozoona kana tiri suvasikana takuda kunotsvagana nemablesa kuti tiite sei tipiwe zvinhu zvatisina takuabuswa. And abuse yeyi inodzoka futi ku-mental health yedu yakutoaffecta mental wellness yedu. Chris, do you feel that there's also pressure kuvarume kuti boys next door vakabata bhebhi rakati vane mari yakati vatenga bhutsu yakati zvotokupa mental pressure yekutonomwa doro kana kutonorovana nevanhu kana kutongo withdrawa zvokuti wakutorwadzikwa nemental health, because handisi kuti mental health kuti titi pane mental health unenge wazoita a negative outcome inoaffecta vamwe. Ungatorwadzikwa zvekutosvika pakutorwara nedepression nestress, because stress mental health kai nestress. Saka tiri kugara tichirwara vedu zvobva zvatokurwarisa zvekutoti kuvarume zviri kufambawo sei zviri kuwanikwa kumadzimai. Varume patinorwadziwa ndepekuti akaroora tikanafambisa nhandaida kurwadziwa ndopatinozosvika pakuenda nekuseri takucheka paipai kuti no tizviparadze tise tifanane topedzera takutongotadza kuburirana zvakanaka potozoita majambanja paya amaoko anotonge achatorovana ipapo. Wow, viewer, I don't know what you think about this. Every time I get an opportunity to lead a conversation about mental health, it is a reminder that we are all sick. I think this is a conversation that should be had as frequent as possible, but we are taking a quick break. When we get back, we want to understand though from these young people to really take us personally to them, for them to tell us any of the stories that they've heard, or we also want you to share in the comments below what it is that you think about mental health, the episode that you've gone through, what helped you. Do not go away, stay with us. Welcome back to your favorite show, Identities Umhlobo, where today we're talking about the issues of mental health, kurwara kwenjere. One of the words that just kind of tickled me earlier on was njere dzinoshinya. Taenda ku break. But young people, tiripano tukutora nyaya Rutendo, what is your experience sedunga munhu nenyaya dzemental health? In India, I think from 2015 to 2016, I fell into a major depression. The reason being my mother was sick, I think for a whole year. Then I was going to school, I got my little siblings, saka all the pressure was on me. Saka pressure ichikoro, my mom is sick. Then my family issues aninga atogara aripo. Saka that time I fell into a major depression, of which the problem was I had no one to share with. Zvekuti mama wangu ivhinhu vakatorara vachitorwara vaitondozoti Rutendo chi something is wrong, une nhumbu here mwanangu? Andina mama, chi chikunetsa, pane munhu akakubata chibharo here pambasina. But those problems and then now. Yeah, I was the biggest. Vamwe vangu vasipo, ndine ma siblings vangu vari older, but they were out of town. Saka I think that moment it was stressful, it was hurting. But I finally managed to talk to someone. I've also refer out to an organization kwandakaona help, kwandakanotaura naye abandipa counseling. Then after that, kana izvozvi ndakasangana to my issues, I know kuti it will help me in the house of someone, because from there you can get help. Absolutely. Wow. I think you've just also brought the dimension here, because sometimes just caring for someone who's sick, in just carrying burdens, even as young people, you were younger. I mean, you're 25, that means you were even younger. Yeah. You were 19, 20, or even before that. And there you are shouldering a burden you could look after an adult
Wow. And for you, Chris, what has been your experience ne mental health kuti personally sedunga muno? Yeah, indabatsika zvikuru ndasangana neSouth Africa. Dai munhu ngasina tarisire kuti ndicharora. Okay. Nemaproblem andaisangana nawo, masikana andaisangana nawo, zvemafaro. Saka burikidza nasekuru takaenda kumusha. Tasangana nekuudzwa nasekuru. Ndosangana nemusikana ndakasangana naye. You mean kuti wakuudzwa nasekuru, wakanoudza sekuru vako maproblems ako? Yes. Okay. Saka sasekuru vakagarawo neni pasi. Vanoudza kuti muzukuru, upenyu hwamai manje hwaizvezvi nakudhara zvasiyana. Izvinezvi vana vamazuva anaya maakuita zvekuguta. Hamuchaiziva kuti kuna nasekuru tokwanisa kukuudzai kuti kana makupinda mudzimba, munopindwa so. Zviudzwa zvofanira zvichiitika pavanakomana vanamusikana. Saka ndakabatsirika zvakanyanya. Kuti ndakambwa ndaona musikana wangu vanoenda naye nasekuru. Chiudzwa vazukuru tofanira kudai imba munogara so. Anasekuru ndiwe tofanira kukuudzai mahunhu. Saka ndakaburikidza ndakatobatsirika zvikuru. Zvinhu zvandasina kutarisira kuti ndichazowana uye mudzimai. Asi kuburikidza nekuudzwa nevanhu vakuru. I think for me the most intriguing part right now is I did not know that men actually get the pressure and stress. Just nyaya kutofunga kuti nichatotadzoona musikana. Maybe ndishaya vasikana wakawanda sina. Chris kutoona nevanhu kutoti vatoshamisa nezvauri kuti. Vasikana vatoshamisa kuti uri kutosa iwewe because as far as you are concerned, men can just get, you know, like it's ndimuno approacher. So you could see that girl, and of course it's not every girl achakubvuma, right? But to the extent you're wakatosangana ne pressure. So how do you feel like my problems akwakatanga nenyaya dzevasikana at what age? Chichakakonzera udaro? Would you think kuti unoziva? Ndaisangana nemafaro ega. Waenda kunzvimbo dzemafaro kati Chris? Ndaenda kunzvimbo dzemafaro. Saka iwe waifunga kuti ukapinda munzvimbo waida unotsvaga munhu asingadi mafaro uende here kunzvimbo dzavo? Mararamiro andaita ekuti kwandaikurira sevanhu vasingamboenda kumusha. Pakuzoenda kumusha kusangana nasekuru vachitanga vakundiudza kuti muzukuru kwauri uku kwauku vasikana veku vanodai. Vasikana vako zvinezvi vanoona musikana akaudzwa uku kuburizana natete nanasekuru. Iwe Chris latuzoti sisi vasikana mutaona vada mafaro vese vasikana mutaona geritedo kubuzoerenda iritedo pintira nyaya iyi kuti muti udzoti Chris muonero wake uri correct here zvakamira sei kana kuti pane kuda kubatsirikana because uri kutaura panewo vamwe vari kuona maybe for your situation you needed to go kumusha but does it mean rutendo newe Chris kuti mutauni amusina vasikana mutauni vese vakungoda mafaro iwe waida musikana kaita sei musikana wako unenge uchitotudza kuti iwo ukaroora mukadzi hafaniri kuita mafaro here zvikufamba sei Chris? Anoti kuti hafaniri kuita mafaro musikana wati echida izini wandaida inini asi kuti anonipa pressure yekuti ndotyira kuti munhu ndabuda pamba muna. Okay, maybe let me just say kuti social life yako inokwanisa kushape the way that you think. I think pandatanga ndati mental health is the way that you think, that you feel, and that you behave. Saka for Chris, social life yake kwaitambira vanhu vaitamba navo nezvaiona zvaitoshape even the way yaita sei yaanofunga. Saka atongogara atongofunga kuti vasikana vekuharare atite havaite kuzonoda mafaro. Zvaita sei zvova zvamaafecta even decision making kuti akuda kuita take a mature step akuda kunoroora akungofunga mabhebhi aekuharare aingoenda nayo kumafaro kuchichi, but it's not always the case. But of course of which kutori nevamwe varume vanotodova rukadzi vanoda mafaro, vanodawo mafaro, which is not a problem. It doesn't mean kuti mukadzi wese anoda mafaro Chris hatoiti. Chris anga ne insecurities dzake wakabatsirikana here iwe neSouth because the issues akwaya. Akabatsirika zvakanyanyisa. How did you get help in South Africa?
ndakabatsirika through mastage ataifamba nawo chifamba mataifamba vanhu vataisangana navo nevakomana vatainge tinavo vanhu vaipfuta manje vasine nezvevasikana zvacho vichitaura kuodza problem yavo yavanitinayo vakasine nazvo vaingoti adoro ndorichi ndizvo saka ndakatoona kuti kuburikidza vanhu vandaisangana navo zvakaita kuti tibatsirike. Wow, I hope you're getting as much help and you're interrogating certain thinking patterns as we are having this conversation with these young people. We're taking a quick break. Don't go away. Stay with us. When we come back, we are actually going to then hear from both of them to say, okay, how can we improve the situation of mental health in our communities? How can we as individuals improve our own mental health, but also as those who are staying with people, how do we become conscious about the mental health of those people that we stay with, and how do we make their lives better? Do stay with us. Welcome back to your favorite show, Identities, Umhlobo, where today we're talking about the important issue of mental health. And in the studio, I'm joined by Chris, a young man who's telling us his amazing stories and his journey with mental health. I mean, as much as we may be laughing, but these are real things. I think the beauty is we get to actually put the simplicity of it to say, zvinhu zvakadai ndo zvinotonetsa vanhu zvatinogona kutora for granted. And I've Rutendo mudzimai wechidiki also sharing her opinion and the reality sometimes of the burden of care. I don't wish to compare the struggles these young people have, but I think just from listening to this, I can practically say Chris anima problems a mental health yake, but they are more centered on him. But you can then look at Rutendo not any mental health yake, then kunozoitawo burden of being a woman. You kuita look after a parent are sick. It's a double jeopardy on a woman. Just listening, sitting with them right now, tonzwa kuti Rutendo ane nyaya dzake semwana wechidiki dzekuti ndichazororwa rini nani ndigodawo mari semudzimai wechidiki, the same issues that Chris has, but Rutendo can go further in looking after a sick relative or sick parent, the burden. There are also men who do that, but a lot of women have the double jeopardy of dealing with the usual life as well as taking care of others. That is called the unpaid care work. But toda kudzoka kuti Chris pawangochiita maproblems ako iwe tomboti iwo pawaistruggler before waenda kumusha, vanhu vanga vari padhuze newe vanga vari vanhu vaikunzwisisa here? Pane zvimwe zvinhu here, mamwe mabehaviors awaite kuti maybe amai vako kana kuti vawaigara navo vaibva vaziva kuti mukomana uyu ane maproblems, kana vaona kudaro, do you feel like vanga vari prepared here kutotaura newe kuti vakwanise kukubatsira? Vanga vasiri, ndasina kwanisa kuvaudza. Munhu ndaikwanisa kuudza girlfriend yangu arimo pandaigara ipapo, ndaikwanisa kuudza no mai yangu zvinowanika. Saka taizoti taibuda tuchienda, tanga idi kufamba taisangana nawo achindidzoreredza, pedzerawo ndidzorekedza upfungwa, zvakasangana kuti andibatsire nekundiperekedza kumusha. Kumusha uku ndekwenyu kana ndekwanyu? Ndekwenyu. Kumusha kwenyu. Iwewe chii chakaita kuti decide kuti ndakuenda kumusha unobatsirikana? Ya, kuburikidza friend yangu iyoyo. Mobva kumusha kumwe kana kuti? Tobva kumusha kumwe. Saka iye aitoziva nezvekumusha. What happened? We want to understand how you arrived at kuti ndakuda kuenda kumusha unobatsirikana kumusha. Ya, aitoziva nezvekumusha kuti hatimboita kuona sekuti timbonopangwa mazano. Ndingabatsirike, yes. Wow, saka zvazvatosvika pekudaro pakurema. Yeah, zvazvadima. Okay, that's very interesting. So you're also bringing the element here, friend, kuti friends are important in times of difficulties, but mentioned through my mental health issues, talking to a friend definitely helps, because ndoko kazono guide wakwana ma solutions Rutendo. Inini
I also approached a friend. Then Avandi referred to this organization where I got counseling. Were you really prepared kuti ufunge kuti please feel free to talk about that organization because then others must know kuti kune organizations akadaro. Pawaka directwa ku this organization wangochitoi trust akanoti wangotori nezvisuspicion zvekuti ma-organizations. I trusted it, and iwe wega uchingoona situation yako kuti I think it's going off hand and ndichakwanisa kuzvicontrola ndega. That's when I approached my friend anoshanda kuKatswe Sisterhood. I think a lot of people vanoiziva this organization. Then I met a lady akazondibatsira counseling and stuff. Saka that's how I got help and got myself back. Wow. Because I think it is very, very amazing to know kuti kune such kuti first of all my young people muri prepared kuti wana help around mental health kutosvika pakutonoti no handisi right pana. So what was now happening Rutondo tuzosvika kuti I need help, a professional help, because usually vakashoma vasikana vechidiki madzimai echidiki kana even munhu wese kuti utosvika pakuti problem yangu ndinotodawo third party, and the third party vacho it can be an organization such as the one you mentioned Katswe. What it really wanga mu situation yakaita sei? As I said before, ndandiri kuchikoro kuti ubate bhuku kana pfungwa dzako dzisina kugadzikana hautombobate enda uverenge zvinobatika. Even socialization kuti ndikuda kuenda out nemafriends hautombokwanisa, unotongo wega unenge kuti you feel more comfortable in your shell ungori wega hauna munhu wekutaura naye. Even vanhu chaivo vanga kutondiudza kuti something is wrong. Mama vangu chaivo vaitondiudza kuti something is wrong with you mwanangu chi. Saka ndopandakazodecide let me just open up kuti I have 1 2 3 zvekundinetsa these burdens and these pressures. Ndopandakazowana help. Wow, if you are going through any problems in your life, in your situation regarding mental health, you can, as you can hear, young people in this place, others have used traditional methods. Pretty much almost a lot of them come from a traditional way of identifying what the mental health problem is. And then they go on to find different solutions. Others going kumusha, others getting professional help from professional organizations. What is it that you would want to say, Chris, kuvarume vechidiki vanogona kunge vasiri kuziva kuti vatori nedambudziko repfungwa? Maybe mukatanga matiudzawo some of zvirwere zvepfungwa zvinogona kusanganwa nazvo, then zvaungade kutaurira munhu murume wechidiki kuti aimprove life yake agokwanisa kuimprove ma-relationships, because I know kuti tisati auya pachivhitivhiti Kristu wanga uchitondudza kuti wanga watosvika pakuti ma-relationships ako nevanhu vechikadzi anga atova very sawa, anga atokanganisika. So what is it that you would want to say at the types of mental health behaviors dzekuti unotoona kuti munhu kana akudai utori neproblem kana uri murume, then maproblem ekuti ona diki tatinosangana isusu. So mazuva anaya kune nyaya yedoro. Vazhinji vari kupedzera nguva kudoro, life yavo idzokera mumashure through akungotsvaga mari yekuti angobata mari yekuti angotenga doro amwe, zvekuti achafunga kuti ucharoorwa, uchazosangana nemunhu akaita sei, musha uchavakwa sei, uchazenge ndichiita sei mangwana. Vana vamazuva anaya vatiko pakudaro, tisingofadzwa nezvanhasi, tichangoona nhasi. Vanhu vakuru zvinoenderana nekuti tikutambana nani. Tikatambawo navanhu vane pfungwa dziri pamusoro, vanoburikidza kuita zvinooneka mangwana. Saka pane vechidiki semazera angu inini, tinokurudzira kuti vakabatsirikanawo nekutsvaga mazano ekuti life yamazuva ano yakudei, zvinogona kutibatsira kuti hatizosangana nemaproblem ekuti tinopedzera takupedza nguva tichita zvinhu zvisina basa, kumwa doro, kuba, nekupedzera takuponda vanhu munzira, takuchiva zvevanhu, takungoita zvisinei pamutemo. Rutendo, wakaona
I think my mental health illness aripo atiri kusangana nawo depression, stress, kungumuka uri stressed, kungochinja kwema moods, anxiety, you are thinking too much about the future. Hausukuziya kuti mangwana chata sei and izvozvo zvakutokukanganisa even your day to day work yako, kungave kubasa, kungave kuchikoro, whatever, pangava pamba. Saka I would just want to advise young women and girls kuti wakaona kufesa those problems, find someone to talk to, find an organization varipo even pa social media, pa Facebook, pa Twitter. Tsvaga, just Google kuti kana ndamuka ndiri kungonzwa kusangoda kutaura nemunhu, what could be the problem. Saka look for information wakanzwa wakufeel that way. It will help you, and talk to someone else. It will help. Wow, these were young people as Rutendo you were talking. Ndandukuti saka song pane song yomwe muimbi inonzi ndikunzwa kuda kungorova munhu. Ndikunzwa kuda kurova munhu. So ukanzwa uchida kurova munhu kana kuti ukanzwa uchida kuita zvakati, I think it's a telltale sign yekuti wakudzwara. So find help, and I was so blessed today to talk to Rutendo from Tege Life International. She's one of the young women there, and from Chris. Chris is from Salt, Africa. If you have situations that you want to share with us, do not hesitate to reach inbox. I think as we are talking about this awareness month, feel free to share some stories with us about your mental health situations. We'll be very happy to share with them. If you say post them as Heidi, we'll be very happy to share them and hide your identity. If you know a situation that's going on, please speak out. But most importantly, reach out to organizations that can help you with counseling, especially. Sometimes it's not the money that you need. Sometimes, as we had here, the young people just needed some direction. So maybe in your life, what you're looking for is some direction or a way of dealing with that situation. Sometimes you just need someone to give you a perspective that liberates you, that enables you to take that decision. Do not hesitate to find help. Reach out to someone, reach out even to an ambuya and a sekuru that we heard about. Until next time, have a good one.